Here you have the different type of natural vegetation under this evergreen forest. And the evergreen forest is found in the area of heavy rainfall and it requires 200 centimeter rain. And it can be found in the area of West Bengal and islands of Lakshadweep and Andaman Nicobar. And the height of these trees under evergreen forest is 60 meters or above. And from the name itself, evergreen means these are evergreen throughout the year. That means it has a no definite time to shed their leaves. അതായത് ഈ മരങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമില്ല അവരുടെ ഇലകൾ പൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഷെഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് ഇലകൾ പൊഴിക്കുക. ഇറ്റ് ഹാസ് എ നോ ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം ഫോർ ടു ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ്. And that means throughout the year they are evergreen. And under this forest, different types of trees, shrubs, different types of vegetation can be found. And the animals found in these forests are elephants, monkey, deer, and one-horned rhinoceros, etc. And the commercial trees also found in they are mahogany, rosewood, and ebony. The next classification of natural vegetation, second category, that is deciduous forest, tropical deciduous forest. And these are the widespread forests found in India, and they are also called monsoon forest. And this forest requires the rainfall, it is between 200 centimeter to 70 centimeter. And these trees or these under this deciduous forest, the trees shed their leaves in particular season, that is about this between 6 to 8 weeks. About 6 to 8 weeks in dry summer season they are shed their leaves on the basis of availability of water. And the dry deciduous forest is divided into two, that is under this first one, montane forest, or moist and dry deciduous, two category, that's a dry deciduous and moist deciduous. Under the classification of deciduous forest, first classification, that is moist forest. And the moist forest, it requires the rainfall is 200 to 100 centimeters rainfall is necessary, and it can be mostly found in the eastern parts of the country, that is Chhattisgarh and other parts of northern eastern states of Himalaya, Jharkhand, etc. And teak is the most prominent trees found in this category. And other commercial crops are mulberry, then bamboo are found in this category. Second category, that is dry deciduous forest. And this forest requires the rainfall, annual rainfall, it requires 100 centimeter to 70 centimeter rainfall is necessary for the growth of dry deciduous forest. And it can be found in the area of peninsular plateau and the parts of Uttar Pradesh. And the major trees can be found in teak, sal, peepal, and neem are found in this region. And the animals that are predominant or prominent here is the tiger, pig, elephant, etc. The next classification, that is the third category, the thorn forest and scrubs. And these are found in the area of rainfall below 70 centimeter. And this type of vegetation have to be found in the areas of arid region, that is usually in the place or the states of Rajasthan, Gujarat, and Madhya Pradesh. And these states, we know that the climate and the soil type is very arid. And the usually found trees or plants are euphorbias, acacia, palm, then cactus are found in this region. And the trees are scattered and their roots are penetrating deep into the soil in order to get water. And their leaves are thick and succulent to water. അതായത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചെടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തണ്ടും ഇലകളൊക്കെ നല്ല കട്ടിലായിരിക്കും. കാരണം മാക്സിമം അവർക്ക് റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ താഴോട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും, കാരണം മാക്സിമം വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലീവ്സ് തിക്കായിരിക്കും, അത് മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്, അതായത് സെക്കുലൻറ്റ് ആയിരിക്കും, വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇല തിക്കാവാനുള്ള കാരണം ഇവാപ്രേഷൻ മാക്സിമം കുറയണം, അതായത് മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആ ചെടിക്ക് അവൈലബിൾ ആവണം. ആ രീതിയിലുള്ള
ചെടികളാണ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദിസ് arid region. And the animals found in this region are fox, wolf, etc.